Good noon students, again this is Pragnesh Polara from Home Engineering College, Junagadh. Till now we have discussed about the basics, fundamentals of complex numbers, that what is the idea behind complex number, what is the general format of a complex number, how to add two complex numbers, how to subtract two complex number, how to multiply two complex number, okay, how to simplify the complex expression. These are the topics which we have discussed in our last session. In last session, in the end, we have discussed that how to find the inverse of any complex number. In the end, we have discussed one examples to find the inverse of a complex number. Let us discuss one more example to find the inverse of any complex numbers. Let us look at the example. The second example here, we want to find the inverse of the complex number z is equal to 4 plus 3i upon 5 minus 3i. We want to find the inverse of z here. So first we all know that here z inverse, that is equal to 5 minus 3i upon 4 plus 3i. Okay, but here we know that in the denominator this is the complex expression, so we need to convert it in the real number. Okay, and for that we use to multiply it by the conjugates, or we can say the rationalizing factor. So here I will multiply this with 4 minus 3i upon here 4 minus 3i, and here by simplifying we will get 5 minus 3i into 4 minus 3i upon, this is 4 plus 3i into 4 minus 3i, that is equal to 4 square minus 3i all square, because this is a plus b, this is a minus b, so answer will be a square minus b square, where a is equal to 4 and b is equal to 3i. And by simplifying here we need to multiply these two complex numbers, so we will get 5 into 4, that is equal to 20, minus 5 into 3i, that is equal to 15i. Now minus 3i into 4, that is equal to minus 12i. Then minus 3i into minus 3i, that is minus minus plus, 3 into 3 9, I into I, that is I square, and in the denominator I will get 4 square, that is equal to 16, minus 3 square, that is equal to 9 into I square. Okay, so by simplifying this term I will get is equal to 20 minus 15 minus 12, that is equal to minus 27i, okay, plus 9 into minus 1 upon 16 minus 9 into minus 1. So I will get, so he will get, that is equal to, so 20 minus 27i minus 9 upon 16 plus 9. So 20 minus 9, that is 11, minus 27i upon 25, and in the end I will get that is equal to 11 upon 25 minus
27 upon 25 into I, which is the inverse of our given z. Our question is to find the inverse of this z, and the answer of inverse z inverse, that is equal to, after this kind of simplification, the answer of z inverse, that is equal to 11 upon 25 minus 27 upon 25 into I. So in this way we can find the inverse of any complex number. Let us look at one more example of simplification of a complex number. Now if the question is to obtain the value of x and y, let us look at one more example. Okay, the question is to obtain x, y belongs to R from the following equation. Okay, and the equation is x plus 4iy, that is equal to xi plus y plus 3. Okay, so first we need to clear here which are the real parts and which are the imaginary parts. Here x, here y, and here 3 are real parts, and this part with 4iy and xi, that is imaginary part. So first I will get here x, this y here comes, so that is minus y, this plus 3 comes here, that is minus 3. So this is the real part plus 4iy and minus xi. Okay, that is equal to 0. So by simplification I will get x minus y minus 3 plus 4y minus x into I, and that is equal to, here in the left hand side this is the complex number and right hand side we have 0, but we all reminder that 0 into 0 we can write 0 as 0 plus I into 0, એટલે કે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું ફોર્મેટ છે તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું જ ફોર્મેટ લખીશું, એટલે કે આપણે 0ને કે જે એકચ્યુઅલી રિયલ પાર્ટ છે એને આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના ફોર્મમાં આ રીતે પણ લખી શકીએ 0 પ્લસ I into 0. તો હવે આ જે ઇક્વેશન છે કે જેની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં રિયલ પાર્ટ છે x માઇનસ વાય માઇનસ 3 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં રિયલ પાર્ટ છે 0. તો જો આપણે બંને સાઈડ રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજિનરી પાર્ટ કમ્પેર કરશું તો આપણે આન્સર મળશે x માઇનસ વાય માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અને જ્યારે આપણે ઇમેજિનરી પાર્ટ કમ્પેર કરશું તો આપણે મળશે 4y minus x, that is equal to 0. ઓકે, અને આના ઉપરથી આપણે મળશે x minus y is equal to 3, અને આની ઉપરથી આવશે minus x plus 4y is equal to 0. અને આ બંને ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન કરી અને બહુ ઇઝીલી આપણે જે ગોસ એલિમિનેશન મેથડનો યુઝ કરી અને બહુ ઇઝીલી આપણે સોલ્યુશન કરીએ તો આપણે આન્સર મળશે x is equal to 4 and y is equal to 1. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ એક્સપ્રેશન ઉપરથી x અને y ની વેલ્યુ મેળવવાનું કીધું હોય તો આપણે આ રીતે x અને y ની વેલ્યુ મેળવી શકીએ. તો અહીંયા આપણે x અને y ની રિયલ વેલ્યુ મળશે x is equal to 4 અને y is equal to 1. So in this way we can simplify any complex equation. Okay, so this is the idea behind the simplification of any complex numbers. So now let us move ahead, let us look at the PPT
then we will get this is some useful rules of complex numbers. So if we say that z is a complex number a plus ib and z bar, then z bar is equal to a minus ib. We know that if a plus ib is a complex number, then the conjugate complex number is denoted by z bar. Z bar is a conjugate complex number where a and b the same but the sign is the minus. So z is equal to a plus ib, then z bar is equal to a minus ib is a conjugate complex number. So by simplification, z plus z bar, that is equal to 2a, and z minus z bar, that is equal to 2bi. So we will get z square, that is equal to a plus ib into a plus ib, that is equal to a square plus 2ib minus b square, and z bar square, that is equal to a minus bi into a minus bi, that is equal to a square minus 2abi minus b square. Okay, so after considering z is equal to a plus ib and z bar is equal to a minus ib, we will get z into z bar, that is equal to a plus ib into a minus ib is equal to a square plus b square. And later we will discuss that a square plus b square is equal to nothing but the modulus of z whole square, because we will going to discuss in the next that what is the idea of modulus of z, and we will prove that the modulus of z, that is equal to in root a square plus b square. So mod z square, that is equal to a square plus b square. In the same way we can derive the z upon z bar is equal to a square plus 2ab into I minus b square upon a square plus b square. And in the same way, if we have z1 is equal to a plus bi and z2 is equal to c plus di, then conjugate of z1 plus z2, that is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2. And we can also say that conjugate of z1 into z2 whole is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2. Okay, so these are some useful rules of complex numbers. So now quickly I am moving to the polar form of a complex number. Till now we have discussed the general format of a complex number, that is z is equal to a plus ib, or I can say z is equal to x plus iy. Now I am moving to the polar format. We know that the polar coordinates are r and theta. So how to convert the complex number z is equal to x plus iy into polar form in the format of I, r and theta. Here we have discussed that with every point xy there correspond a unique complex number z plus xy. We have already discussed about the argon plane and or I can say the complex plane. તો આપણે એવું ડિસ્કશન કરેલું હતું કે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ પ્લેનની અંદર કોઈ પણ જે નોર્મલી આપણે કોઈ પોઈન્ટ લખીએ છીએ એક્સ વાય, એને આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર એક્સ પ્લસ આઈ વાય સાથે કરસ્પોન્ડ કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ પોઈન્ટ એક્સ વાય સાથે હંમેશા કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર એક્સ પ્લસ આઈ વાયને આપણે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો કોમ્પ્લેક્સ નંબર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય can be expressed as an order pair xy, what I have said you, the order pair xy of real numbers, and can be represented by a point p of xy in xy plane. એટલે કે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z જેને આપણે x પ્લસ આઈ વાય વડે
લખીએ છીએ એને આપણે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પી ઓફ એક્સ વાય હોય કે જેને આપણે એક્સ વાય પ્લેનમાં કોઈ પોઈન્ટ પી વડે દર્શાવીએ છીએ એના વડે આપણે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ધીસ પ્લેન ઇઝ નોન એઝ કોમ્પ્લેક્સ પ્લેન ઓર આર્ગન પ્લેન. એન્ડ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ about the complex plane or argon plane and how to represent any complex number in a complex plane that we have already discussed. એટલે કે હું એવું કહેવા માગું છું કે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરને આપણે એક્સ વાય પ્લેનની અંદર કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પી સાથે કોરસ્પોન્ડ કરી શકીએ અને કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરને કોમ્પ્લેક્સ પ્લેનની અંદર કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું એ આપણે કોમ્પ્લેક્સ પ્લેન જે આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર ડિસ્કશન કર્યું એની અંદર આપણે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સને કોમ્પ્લેક્સ પ્લેનની અંદર કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા એનું આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે. તો આ આઈડિયા અમુક જે બેઝિક રૂલ્સ હતા અને પોલાર ફોર્મેટની અંદર કેવી રીતે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરને કન્વર્ટ કરો એના માટેના બેઝિક્સ ફંડામેન્ટલ્સની મેં તમને વાત કરી. તો આપણે જો પીપીટી તરફ જોઈએ તો આપણે આઈડિયા આવશે કે now let us try to understand the geometric representation of a complex number. Okay, so તો આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું જીઓમેટ્રિક રિપ્રેઝન્ટેશન સમજવાનો થોડી ટ્રાય કરીએ તો આપણને આઈડિયા આવશે કે આપણે કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મોડ્યુલસ અને એના માટેની એમ્પ્લિટ્યૂડ કેવી રીતે મેળવી શકીએ તેનો આપને આઈડિયા આવશે. તો આપણે થોડું ડિસ્કશન કરીએ એના માટે એના કોમ્પ્લેક્સ નંબરના જીઓમેટ્રિક રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે માનો કે ઇફ વી હેવ અ પોઈન્ટ pxy, I am going for the geometric representation of a point. Okay, this is the point pxy, be the point which represents z is equal to xy